feel me, shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Heal me. आज तू भी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ तो क्यों ना मैं भी তো ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে একটি গান থেকে ভোকালকে অথবা মিউজিককে আলাদা করব একদম পারফেক্টলি। সো ভিউয়ার্স, মূল টপিকে যাওয়া যাক। স্ক্রিনে দেখানো অ্যাপসটি অথবা ডেসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কটিতে ক্লিক করে অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিন। অ্যাপটি ওপেন করার পর প্লাস আইকনটিতে ক্লিক করুন, এরপর ফাইলস অ্যাপ এবং এরপর আপনার কাঙ্ক্ষিত গানটিকে সিলেক্ট করুন। গানটি সিলেক্ট করার পর প্রথমের অপশনটিতে ক্লিক করুন, এরপর সাবমিটে ক্লিক করুন। এবার গানটি আপলোড হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। গানটি আপলোড করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। উপরের অপশনটি হচ্ছে আপনার ভোকাল এবং নিচের অপশনটি হচ্ছে মিউজিক। মিউজিক কমিয়ে দিয়ে অথবা ভোকালটাকে কমিয়ে দিয়ে গানটিকে এক্সপোর্ট করতে পারেন, অথবা মিউজিককে কমিয়ে দিয়ে ভোকালটাকে বাড়িয়ে দিয়েও এক্সপোর্ট করতে পারেন। Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now.